Hi, my name is Rajesha SR. I have done my masters in Sindhi Institute of Management, and I got to know about this Skilling India by some webinar from some college, and one of my friend referred to this program, and we learn so many things here by Skilling India platform. And here, my trainer is Vinod David, sir. He is a very excellent person and highly knowledgeable person. And I got uh, I got very experience from this training, and not only Tally ERP9, and we learn so many things here. And David sir is very highly knowledgeable, and yes. Hi, myself Nandu Jayaprakash. I have completed my MBA from Sindhi Institute of Management. Recently, I have joined a Tally course through Skilling India, and the professor who was teaching the Tally program was David sir. It was wonderful experience. It was very interesting session. It was very valuable session, and we gained many knowledge about Tally through David sir. He was very helpful in clearing the doubts about Tally. Thank you, David sir, and thank you, Skilling India. ഹായ് ഞാൻ അമൽ മൈക്കിൾ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് സ്കില്ലിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ടാലി ഐസ് എന്ന കോഴ്സിനെ പറ്റി അറിയുന്നത്. ഞാനത് ചേരുകയുണ്ടായി. ഉം, വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ട്രെയിനർ വിനോദ് ഡേവിഡ് സാറായിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം. എനിക്കിതിൽ നിന്നും GST, TDS മുതലായവയെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിച്ചു. വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും എന്താ ടാലിയുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നന്നായി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുണ്ടായി. താങ്ക് യു സ്കില്ലിംഗ് ഇന്ത്യ. താങ്ക് യു വിനോദ് ഡേവിഡ് സാർ. താങ്ക് യു. Hi, this is Sumalata. I have completed my MBA from Sindhi Institute of Management and recently completed my Tally program from Skilling India. I came across Skilling India through a webinar which was 2 months ago, and the webinar was about Excel. Later, I came to know about Tally program through one of my friend and thought of joining this course. But I was actually worried about the online course, will it be better than offline? But after joining this course, my trainee David Sir changed my thoughts. He taught us everything, he made us comfortable in learning things. He shared his knowledge, and also he taught us Tally to the death. I am sure that I know Tally very well, and he made us to work practically simultaneously while he was teaching us. Thank you, sir, and I'm thanking Skilling India for providing us an opportunity for developing our skills. I'm looking forward for getting in touch with Skilling India for further courses. Thank you. Hi, this is Pankaj Sharma. I did MBA in Finance and Marketing, graduated from Sindhi Institute of Management. I got to know about Skilling India from a webinar which was way back in September. I think it was the first week. And later on, about the course of Tally or Excel something. Tally, I got to know from one of my friends. So he referred me. Then I got to the Skilling India Tally program. I never thought, firstly, that practicals would be like very easy through online, because we are very eased at going offline practicals, which is very easy, comfortable. And also about the trainer, it is the David Sir, who is very cool, and I think he has more knowledge on the Tally or whatever he does. He keeps us very relaxed, and also that he has a good knowledge on all the languages. He keeps people like very comfortable. So because of that, I think we have learned really good things in Tally practicals, which I thought not expected, but it is up to the mark, and actually it is more than that. So I feel good right now, having a certification in Tally. This is the first time online, yeah, because of COVID, but I think it was a good time to learn as well. Uh, Hope in the future also let me go for further courses from
the Skilling India. I am looking forward for it. Thank you. Thanks for it. എൻ്റെ പേര് ആര്യ. സ്കില്ലിംഗ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വഴിയാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ടാലി ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് സ്കില്ലിംഗ് ഇന്ത്യ. അതുപോലെ ട്രെയിനർ വിനോദ് ഡേവിഡ് സാർ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിലെടുത്ത് തന്നത്. അതുപോലെ സാർ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചറാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ വഴി ക്ലാസ്സെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തു. എനിക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സ്കില്ലിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായത്. Hello everyone, I'm Kirti PV from the Oxford College of Business Management, and I'm here to share my opinion on Skilling India institution. So I did my Tally courses in Skilling India. My trainer was David sir. Sir's teaching was very excellent, and his trainings and theory classes was very good, and it was very clear and a better way which I could understand very easily. And this Skilling India institution is a better and a good field for every students, and I would thank my teacher David sir and even Skilling India because it helped me a lot. And thank you once again. Thank you sir. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮ್ಮ ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇವಿಡ್ ಸರ್. ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಜರ್ನಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಿರಾಕಲ್. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ ಇರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ಸು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ನಾವು ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಜಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ. ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಬ್ ಹೆಂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಜಾಯ್ಫುಲ್, ಮತ್ತು ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೇನು ಕೇಳಬೇಕಂದ್ರೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೋ ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅದರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಅದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಲಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಯೂಸು? ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ ವಿತ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಲಾಟ್ ವಿತ್ ಡೇವಿಡ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕೀರ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಕೀರ್ತಿ, ಪಂಕಜಣ್ಣ, ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾ ಅಕ್ಕ, ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಆರ್ಯ ಅಕ್ಕ, ಆಮೇಲೆ ನಂದು, ಸೂಫಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ I am praying all should be good, and all should be God grace. And thank you for all to giving my journey like this. Hello everyone, I'm Sufia Taranam from Bangalore, and I'm here to share my experience with Skilling India. Skilling India is one of the best platform to all those aspirants who are looking for certified courses, and I am certified in Tally Ace Plus from Skilling India, and I was trained by Vinod David Sir,
who is very knowledgeable, highly experienced, and very supportive person. And I must say he is very interactive and jovial as well. His teaching is crystal clear. He makes us to learn until and unless we become pro at it. David sir, I owe you a debt of gratitude. Thank you, Scaling India, for giving me such an incredible mentor. Uh, the best part of Skilling India is it avails you with e-content facility where you can easily access and watch videos and notes which are really very helpful. My journey with Skilling India has been amazing and I'm very much thankful and grateful for being part of Skilling India. Thank you. My name is Vrinda Vinod. I am from Kerala. Firstly, I thanks to Skilling India for giving this opportunity. This is my first time I have attended an online certification course. It was so effective. Our trainee David sir, he was so kind, knowledgeable, lovable, and an experienced person. He has a good communication skill. He knows very well how to deal with us. In the first class, I am the only inactive person in our batch because I am not talkative at all. Uh, in David's language, I am a reserved person, but now I changed a lot. My communication is also improved. It's all because of Skilling India and support from David sir and my companion Sophia. Once again, thank you, Skilling India, and thank you, David sir.